Teachers, participants, fellow scholars, and dear students. On behalf of the Department of English, Maharaja Krishna Kumar Singhji, Bhavnagar University, I welcome you all for the National Workshop on Academic Writing, organized under the Promotion of Higher Education Knowledge Consortium of Gujarat, Government of Gujarat, India. Before we begin with the proceedings of the inaugural ceremony, I request you all to please stand up for the university song and prayer. Writing, first being considered detrimental to memory, to then becoming an indispensable part of documentation, self-expression, and so on. Writing has adapted itself according to the means, objectives it was associated with by humans. From cave walls, sandstone tablets, the barks of trees, the scrolls, the parchments, the pages, the books, and finally now the screens and virtual spaces. Writing has adapted itself, right, with every purpose of the human race, and it has borne witness. All these mediums, they have borne witness to humanity's relationship with writing. And each witness has demanded a different set of terms and conditions for performing the act of writing. Each witness has been preferred, glorified, revered, and eventually sometimes relegated to the depths of obsolescence or margins of use, depending upon time. Which is why people worry about the book these days, because these days the screens are getting preferred over it. Nevertheless, without further ado, let us welcome our dignitaries on the dais with a book to convey our gratitude, as well as to symbolically emphasize that the relevance of witnesses or any ideology, person survives the tests of time if we continue to value and add meaning to them. First, I would request Dr. Dilip Bharat, sir, to welcome our Honorable Vice Chancellor of the University, Professor P.B. Ramanand, sir.
Thank you, sir. I now invite Ms. Dimple Parmar to welcome Honorable In-Charge Registrar of our University, Dr. Bhavesh Jani, sir. I now request Dr. A. Khan, sir, to welcome our invited guest and resource person for the workshop, Dr. Kalyan Chattopadhyay, sir. I now request Dr. M.B. Gaijan, sir, to welcome our invited expert and resource person for the workshop, Professor Dr. Paresh Joshi, sir. I now request Ms. Megha Trivedi to welcome the Dean of the Faculty of Arts, MKBU, Dr. K.M. Joshi, sir. Thank you all. Thank you, sir. Now I request Dr. Dilip Bharat, sir, to verbally welcome our guests and experts and introduce the participants to the workshop. Very good morning, everybody. Honorable Vice Chancellor of our University, Professor Bharat Bhai Ramanuj, Dean Faculty of Arts and the Member of the Board of Management, Professor Dr. Kishore Bhai Joshi, our invited speakers, Dr. Kalyan Chattopadhyay and Paresh Joshi, as well as our Registrar in charge, Bhavesh Bhai Jani, fellow research scholars, teachers, and students. The very idea of this workshop comes in such a manner that we are at such a point of time in the human evolution or the history of human civilization where we are facing a very interesting challenge. एक तरफ हमें हमारा बुद्धि चातुर्य जो है, जो हमने हजारों सालों के इवोल्यूशन के दौरान हासिल किया है, उसको बचा के रखना है. हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस वी वांट टू प्रिजर्व. ऑन द अदर साइड वही बुद्धि चातुर्य से जो आविष्कार हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी करना है, जो वही बुद्धि चातुर्य को सड़ा भी सकता है. इट कैन रॉट अवर ब्रेन ऑल्सो. So in this such a juncture of time, we are planning to have such an academic writing workshop where we want to preserve our innate habit of using our intelligence to write, as well as we want to use artificial intelligence in such a manner that we are the users of artificial intelligence and artificial intelligence is not using us. So such a moment, we have all the sessions which are designed for first 3 days, where some speakers will speak about AI, prompt engineering. Some speakers will speak about how to use your own brain only without any tools. So that is how first 3 days we have a plan. The next 2 days, we are planning to see in this workshop that the scholars, students, also PG students, we all study, we get the skills of academic writing or research aptitude, so that we can make something better of our life also. Livelihood is also very important. Earning is also very important. To get a job is also very important. So 2 days we have invited a speaker wherein we will get an idea about how we can pass NET exams. Our alumni association is doing good and they are conducting free classes for GSET. And in last 2 years, we got more than a dozen students passing in GSET. So GSET is a good thing that we have mastered in a way. But NET, we are still struggling. JRF, we are still struggling to get. So for that, we are inviting a speaker which can give us a guidance for 2 days there. Last 3 days, also we have invited teachers also, teachers of the Board of English. And whatever work we do, if it is not materialized in such a manner that it is useful to students, then it is again meaningless. So we are working on a digital resource hub. Part 1 of that we completed before Diwali. It was also suggestion and guidance of our Vice Chancellor that
So many students are struggling to get a quality material at UG level in English. So why don't the English teachers come together, do workshop and prepare a digital resource hub? So that we have worked out, and the second phase of that will be worked out as a part of this workshop also. So at this 3 level we are working. This is how we have conceptualized this academic writing workshop. We are very thankful to Knowledge Consortium of Gujarat, Government of Gujarat, for giving us funds for this workshop. So we can allow you to participate almost free of cost. Otherwise, we would have charged you for this. But thanks to the funding from Government of Gujarat, that we are able to do this. So thank you all for coming this, and thanks to all the dignitaries to gracing our inaugural program. Thank you, sir. We now move towards the first plenary address of today. Before we engage in the insightful session, I would like to briefly introduce our first speaker, Professor Dr. Paresh Joshi. Dr. Joshi is a professor at the Department of English at Veer Narmad, South Gujarat University, Surat, Gujarat. He has received 3 prestigious national and international awards, that is the Vedant International Educator Excellence Award 2021 by Vedant Foundation, Quality Excellence Award 2021 in Teaching and Training by the Indian Quality Assurance Council in collaboration with Indian Society for Training and Development, Vadodara chapter, and Identity Award 2024 by Atulya Varso, an NGO working for preservation of historical monuments. His areas of specialization include English literature, applied linguistics, phonetics specifically, English language teaching, ELT, folk literature and skills, among others. Welcome, sir. The stage is yours. Well, good morning, everyone. I think the most boring part to listen is the resource person's introduction. And this reminds me of Neeta Fazli, who said, "Mujh jaisa hi aadmi, mera hi hamnaam. Mujh jaisa hi aadmi, mera hi hamnaam. Ulta seedha wo chale, mujhe kare badnaam." So this was, something that reminded me of this share by Neeta Fazli, listening about myself. Anyways, it is an honor to be here for multiple reasons. One of the first reasons which really excites me is the fact that I have been a student, I'm an alumnus to this department. I have somebody who has taught me, Professor Gaijan. Professor Barad was my senior. We've seen this city in cycle, and his enthusiasm is growing by age. He's as dynamic and as enthusiastic as he used to be. The other reason which excites me is the fact that, at the helm of affair, we have Professor Ramanuj, whom we have seen as our mentor. He might not know this, but I'm a hybrid. In fact, my MA happened in Bhavnagar University. Sir might not know that because he knows me as a student of Saurashtra University. I could not complete my master's here for reasons we'll discuss sometimes later. But then I rejoined my MA at Saurashtra University. We stayed in the hostel. And Professor Ramanuj, Professor Singh, my mentor, Professor Mehta, all of these used to be these academic icons whom we used to look at and feel that someday we would try and contribute the way they are doing. So that is another very special reason. So thank you for inspiring us and guiding us. And yes, there is an invitation from a senior, a friend, philosopher and guide. So I feel at home. In fact, a welcome here also sounds slightly misplaced because I'm at my own department, trying to share some ideas, whatever little I know about academic writing. But on a formal note, we have
a whole galaxy of eminent dignitaries on desk, beginning with Professor Ramanuj, uh, Honorable Registrar Sir Jani Ji, we have Honorable Dean Sir. We have been, in fact, interacting on score of issues. Then we have the head of the department, Professor Barad, a very close friend, Kalyanji. We have been sharing this space for some time now. And then, well, I am jealous of all of you because when we were students, we did not have the workshops like this. We had to find our way out. We were completely dependent on libraries and teachers. Luckily, you have a completely new world. You have an amazing national workshop on academic writing happening. I think KCG deserves an applaud for funding programs like this for promotion of research. Professor Barrett began with something very, very significant. He said, there is a war between natural intelligence and artificial intelligence. That's the premise on which I think I'll build my entire discourse. And it is a time when it is very difficult to remain human. It is a challenge to preserve the human in the human now. And from AI, we are now gradually moving to something even more dangerous, and that is generative intelligence. When you look at AI, it fundamentally is a reservoir of data. You ask for data, it gives you the data. You ask for a data, I'll be doing some discussion on prompt engineering, so your input decides your output. So at the moment, AI is not in a position to very creatively think. But generative AI, my dear friends, is going to challenge our evolutionary advantage of natural intelligence at every single step. And as I said, remaining human then is going to be a challenge, right from science fiction movies like I, Robots. Even before that, there was Universal Soldiers Van Damme, for example. So what have you seen in these movies are the realities with which we might start living very soon. You might very soon have humanoids teaching you. University has to take care of teachers and their whims. So vice chancellors might think of hiring humanoids and not human, because then humanoids would behave in the way they need to behave. On a lighter note, but these are the challenges. Right from the day I have to speak for 15 minutes, I have then 2 hours session. So I'm reminded of the warning given by the Professor Barrett that don't exceed 15 minutes. And I hope I have, he has the right because he's my senior and I have to obey what he says. But quickly, what began with Sumerians, clay, writing about 3,000 years, 3,000 years back, writing was invented. And then scripts evolved, and then, our anchor very interestingly brought out that evolution and how writing went on adapting, so languages and then the oral culture and the culture of writing giving way to printing. Caxton and Gutenberg brings you, printing, which was a revolution in itself. Mass production of knowledge was possible. As we move on, we get computers and what was printed becomes digital, and I don't know, what is going to be the next phase. So within this changing scenarios, writing has adapted, has changed, and it will be very interesting to discuss these various aspects of how writing continued to adapt.
For students of literature, you are fundamentally language professionals. Please remember this. And therefore, your expression, both in speaking and writing, is of quintessential importance. That makes your identity. So, the moment you stand and talk, people should feel that, well, this is a language professional. Similarly, when you start writing, when I say write, it does not mean right now. When I say write, it means data enter. Because when was the last time you actually wrote something for, say, about 1,000 words? We take notes, one or two statements scribbled here and there. So, as you grow up, you become researchers, and your expression becomes even more important. And therefore, I congratulate the university and the department for organizing a workshop, a week-long workshop on a very, very essential issue, which is often discussed but not practiced. A lecture on academic writing is just an eye-opener. A workshop actually teaches you how to practice the principles of academic writing that we talk about. Thank you very much for very patiently listening to me. Don't worry, you have 2 hours. All right. And God bless you. Thank you very much. Indeed crucial to preserve the human within humanity these days. We now move towards the second plenary address, for the day. Before we listen to the insightful and thought-provoking address, sir, I would just briefly introduce you to our participants. Dr. Kalyan Chattopadhyay. Dr. Chattopadhyay is an associate professor at Bankim Sardar College, University of Calcutta, and he brings over 25 years of experience in English language teaching to his diverse roles as lecturer, teacher, trainer, researcher, and advisor. His academic journey spans national and international contexts, where he has contributed significantly to the field of language education, learning technologies, and various knowledge systems. He plays a pivotal role in mentoring teachers and building capacities within teacher associations globally. In the realm of Indian knowledge systems, IKS as we know it today, he is acknowledged by the IKS Division, Ministry of Education, Government of India, holding the esteemed title of Acharya or Master Trainer. We welcome you, sir. The stage is yours. Thank you. So, namaste, everyone. Respected Professor B.V. Ramanuj, Honorable Vice Chancellor of Maharaja Krishna Kumar Singh Ji Bhavnagar University, Professor Dr. K.M. Joshi, Dean of the Faculty of Arts, Dr. Paresh Joshi, Dr. Dilip Barad, other esteemed dignitaries on the dais and off the dais, distinguished scholars, faculty members, dear students and friends. A very good morning to you all. Now, as Paresh talked about his association with Bhavnagar University, I am tempted to share with you a few things. The first time I came to know about Dr. Dilip Barad is in 2007 at H.M. Patel H.M. Patel Teacher Training called English Language Teaching Institute at Anand. Now at that time, Atanu Bhattacharya, who is now the in-charge Vice Chancellor of Central University, Gujarat, was the academic coordinator, and Atanu asked me to do a workshop on Moodle. And one of the participants of that workshop was none other than your teacher, mentor, guide, Dr. Dilip Barad. So you may be imagining you have had 25 years of experience, and now you can imagine that how old I am, right? Which is not a very good thing to realize, right? And then what happened? Dilip turned out to be one of the, most enthusiastic learners, right? And if I happen to be guru and he happens to be my disciple, then he had outsmarted me
in different ways, right? And his enthusiasm was something to watch out. Next time we met, I came over here in 2012 when we did a workshop. Professor Geisen was there as one of the resource persons. That was on NME ICT project, which introduced the whole university into the e-learning platform. And the last thing that I want to talk about is that how many of you here are actually, multiple generation of learners? I think I am fortunate that I conducted a session for Dilip, and today I will be conducting sessions for Dilip's daughters. So just imagine how we are actually transferring knowledge and how our parampara is going on. It's my great honor and pleasure to stand before you today at the inauguration of this much anticipated workshop on academic writing organized by the Department of English, MKBU. As we gather here, minds eager and notebooks open, we are participating in a tradition that is not new to our land. In fact, we are stepping into a river of inquiry that has been flowing for millennia. Today, I wish to briefly reflect on the very foundation upon which we build our discussions, the journey of academic writing in India. Our story does not begin in sterile libraries, but under the vast open skies of ancient India, with sacred resonant chant of the Vedas. This was the first peer review, knowledge preserved and perfected through oral tradition. From this emerged a formidable culture of systemic thought, the Rajashab logic of Nyaya Sutras, the meticulous statecraft of Kautilya's Arthashastra, and the profound philosophical debates captured in Shankara's Bhashyas. This was academic writing in its earliest form, very robust, precise, analytical, and deeply rooted in the quest for truth and in our own culture. Let us begin at a revolutionary beginning. Long before any global grammar was written, in the 4th century BCE, the sage Panini composed Ashtadhyayi. Ashta meaning 8 chapters. Adhyay. Imagine the intellectual audacity. With stunning precision, he copied the very rules of Sanskrit, creating a meta-language of logic and structure so profound that the great American linguist Leonard Bloomfield called it one of the greatest monuments of human intelligence. Panini did not just describe a language, he built a generative algorithmic framework for knowledge. This was our foundation of academic writing, a system where form and intellectual rigor were inseparable from content. Through the medieval period, the stream of scholarship widened, enriched by the Persian chronicles, the Bhakti saints' poetic wisdom in vernaculars. Our academic voice became plural. Then came a pivotal complex turn, colonialism. The introduction of English and the Western university model by the British undeniably disrupted our indigenous systems. Yet, it also equipped a new generation, from Raja Ram Mohan Rai to later nationalists, with a tool. They wielded the English pen not just to argue with the colonizer, but to critique, to reform, and to imagine a nation. The modern Indian academic paper, the thesis, the journal, these forms were institutionalized in this era. Post-independence, our mission became clear: to decolonize our minds while building a new republic of knowledge. Our scholars showed us how to marry rigorous methodology with deeply Indian questions. They fundamentally challenged how academic writing could and should be done. Today we stand at another transformative crossroads, guided by two visionary documents: the National Education Policy NEP 2020 and National Curriculum Framework NCF 2023. These are not just policies, they are collective call to intellectual action.
The NEP 2020, with its emphasis on multilingualism and flexibility, challenges the hegemony of a single language of knowledge. It tells us that a thought expressed in Tamil, Gujarati, Hindi, Maithili can carry the same academic rigor and prestige as one in English. The NCF 2023 deepens this vision, demanding rootedness in India and the curricular integration of indigenous knowledge. It asks us to see local practices, ecological wisdom, and community arts not as a folklore, but as a valid, systematized knowledge. This synthesis is where NEP's flexibility and NCF rootedness come alive. It is where Panini's structural genius meets the pluralism of our bhashas. It is where a student's lived experience becomes the starting point for academic excellence. And today, we live in an era of exhilarating possibility and daunting challenge. Our scholarship is global, with Indian researchers contributing to international debates. It is digital, accessible through open archives and online journals. It is polyvocal, with vital work flourishing in Bengali, Tamil, Hindi, and in so many languages. But the core question remains: who do we write for? Whose knowledge counts? How do we balance global standards with local relevance? This, dear participants, is where the workshop comes in. The discussions you will have are not isolated acts. They are the latest verses in our long, unending epic of inquiry. You are inheritors of Rishi's quest for truth, the colonial subject's courage to critique, and the post-colonial scholar's mission to reclaim. So as we inaugurate this workshop, let us do so with a sense of this great legacy and responsibility. Let our discussions be rigorous, but let them also be compassionate. Let our arguments be sharp but inclusive. I have no doubt that the next few days you will be filled with brilliant insights and passionate debates. I wish you all a most engaging and productive time. Thank you very much. Thank you, sir. Words from Room of One's Own. She says, lock up your libraries if you like, but you can never set upon a lock on the freedom of my mind. And of course, knowledge systems, they transcend the constraints of time, space, generations, and even history for that matter. What is necessary is the understanding of how knowledge systems are created, materially produced, even generated, and ultimately disseminated across everybody. So with this, I now request the Dean of the Faculty of Arts, MKBU, Dr. K.M. Joshi, sir, to share a few words with the participants. Dilip Barad, Professor Paresh Joshi, Professor Kalyan, our active registrar, Dr. Bhavesh Jani. I'm an economist by background. So when I say I'm an economist, I use data to extend my arguments. And that is what I'm going to do today. In academic writing workshops, whenever it is extended before the students, two things comes in our mind. One is thesis writing and the second is research publications. Right? These are the two things that comes before us. I'll share some of the data, on publications and on theses that we produce. India produces roughly 41,000 theses annually. China produces roughly 58,000 theses annually. And United States produces 71,000 theses annually. This is one set of data that I'm putting before you. But what happens to the quality of the thesis that is being produced? Say, for example, 100 theses in chemistry is produced. How many go for patent? To what extent we have industrial application of the theses that are being produced in India?
So this is one question that NEP is trying to address, that we find in that. Second is when you look at investment in research and development, India spends roughly 0.6% of the GDP, that is national income, for research and development. That is for the last 20 years, that is 2 decades we have been doing that. What China has done, in 2002, China was spending roughly 1% of its GDP on research and development. From 2012, China started spending roughly 2.5%. If you look at the developed countries like South Korea, Germany, Norway, Scandinavian countries, they have been spending around 4% for research and development of their GDP. So we have been witnessing that there has been growth in the patent filing, and we are moving forward. But we need more concrete policies for this. Second is when I look at the publication status of India, especially of the index journals, our publication in index journals. In the last 2 decades, our growth rate has been 11.2%, that is CAGR we call in economics, that is compound annual growth rate. For China, it has been around 14%. And if I give you the data for 2024, the number of research papers published by China, it stands around 1 million, that is 10 lakhs. United States is around 7 lakhs, and India stands at 1,80,000, 0.18 million. In last 2 years, we have increased in terms of the total volume of output. We are now third largest producer of research papers in the world. Fine, we are the third largest. But when you look at the citation impact of these papers, how do you look at the quality? Because that is the citation that we look at. And there is a measure which is called as category normalized citation impact. Category normalized citation impact. That is how we look at the quality of the paper. If the value is 1, it means we are at the world average. If the value is less than 1, in terms of citation, we are not doing good. And if the value is more than 1, it is we are above the world average. India has progressed from 0.64, we have reached 0.89, but we have not reached 1, which is the world average, right? So these are the things that is happening. And when I even look in terms of the total number of teachers, it is our responsibility, not the responsibility of the government. When I said in R&D we are investing 0.64, Indian government is only the government which is investing 50% in the research. In China, the investment by government is only 16%. You can imagine. So the government of India has been funding for so many years, for the last 2 decades, 50% of the research investment that goes. Unfortunately, the business enterprises who should have invested around 60-70% of the total R&D expenditure, they are not doing that in case of India. But in case of China, in case of other countries, it's around 60-70%. So we need more investment coming in from business enterprises in R&D, then only we can cross 1 or reach 1% of the total GDP. We are very big in terms of, because we say that Indian higher education system is the largest in the world, right? It's largest in terms of the number of institutions that we have. We have roughly 1.6 million teachers. China has 2.1 million teachers. United States has around 1.5 million teachers. But when you look at the number of papers published by these teachers, 1.6 million producing 1,80,000, 1.5 million from United States producing 7 lakh, and 2.1 million teachers from China publishing roughly 1 million, 10 lakhs of papers in index journals. So you can see the gap that needs to be addressed, and it has to be addressed not by the government but teachers like us. And I think I'm very optimistic that this workshop, academic writing, we have 2 good experts,
probably they will bring big change, towards the academic writing. I'm very optimistic for that. Unfortunately, I'll add something what Professor Paresh was saying with the data, that World Economic Forum says that there will be displacement of jobs of around 240 million by 2035 because of AI. The World Bank president says that for roughly for 400 million jobs, 1.2 billion youngsters would be fighting. Now, these are the scenarios that are coming up when we look at the data, and as an economist, I track these data, But there are also optimistic scenario that is coming up. And I think this academic writing that is going to take place here in Bhavnagar University for the next 5 days, it will definitely bring in something new and you will learn something new. With these words, I thank Professor Bharat for having invited me. Thank you. Chancellor Professor B.B. Ramanuj sir to address the audience. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત યુનિયન વિદ્યાશાખાના અધ્યક્ષ અને શસ્ત્ર ભવનના અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ જોશી સાહેબ, મુરબ્બી શ્રી કલ્યાણજી ચટ્ટોપાધ્યાયજી, આ ભવનના એટલે અંગ્રેજી ભવનના અધ્યક્ષ મુરબ્બી શ્રી દિલીપભાઈ બારોડ, પરેશભાઈ જોશી, ભાવેશભાઈ જાની, પ્રિન્સિપાલ શ્રી ગાયજન સાહેબ, ખાન સાહેબ, અન્ય અધ્યાપક મિત્રો, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, સૌથી પ્રથમ તો ભવનના અધ્યક્ષ અને એની ટીમને અભિનંદન એટલા માટે આપીશ કે એણે કેસીજીની અંદર 3 દિવસનો વર્કશોપ કરવો છે એવી ડિમાન્ડ કરી અને કેસીજીએ મંજૂર કરી. મિત્રો, વર્કશોપ કરવો એટલે મારે કશુંક શીખવવું છે અને વિદ્યાર્થી આવે એને કશુંક શીખવું છે, આવી માનસિકતા. કોન્ફરન્સ અને સેમિનારનો હેતુ જુદો હોય છે, ત્યાં પણ એ પણ ઉપયોગી છે, પરંતુ વર્કશોપ એવું જયારે વિચાર કરીએ ત્યારે એવું સ્પષ્ટ થાય કે કશું કંઈક કરવાનું અને શીખવાનું. આપણે 2 કલાકનો વર્કશોપ કરવો હોય તો વિચાર કરીએ, એની ભલે 3 દિવસનો વર્કશોપ કરવો એટલે એની માટેની તૈયારી અને કેટલી સમસ્યાઓ આવશે એ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ વર્કશોપ નક્કી થયું છે. એકેડેમિક રાઇટિંગના સંદર્ભમાં વર્કશોપ નક્કી થયો છે, એ પણ પ્રવર્તમાન સ્થિતિની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી એવો વિષય છે. હું એકેડેમિક રાઇટિંગની વાત કરું એની પહેલા ખાલી રાઇટિંગની વાત કરું. આપણી ધીમે ધીમે આ ટેકનોલોજીના ડેવલપમેન્ટને કારણે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે આપણે આપણું એડ્રેસ લખવું હોય તો એઆઈ ને પૂછી છીએ, તમારું એડ્રેસ છાપી દે, છાપી દેશે, સમજી લ્યો. વિચાર કરો આપણી સ્થિતિ કેવી ખરાબ છે. નાની નાની બાબતો, મેં એવું જોયું હોય કે ગુજરાતીમાં કોઈ સારો ફકરો લખવો હોય કે કોઈ એક નાના એવા પેરેગ્રાફનું અંગ્રેજી કરવું હોય અને હું ગુજરાતીના અધ્યાપકને ગુજરાતીનો ફકરો લખવાનું કહું કે અંગ્રેજીના અધ્યાપકને એનું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું ન કહું તો એ પણ નાખીને આપણને આપે છે. આથી તો ખરાબ કમનસીબી આપણી કેટલી હોય. હું એટલા માટે કહું છું કે આપણે બધા જ આમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ અને વધારે આપણે સાવચેત થવાની જરૂર છે, યાદ રાખજો. નહીં તો એવું થશે કે આપણું કુદરતી રીતે જે ડેવલપમેન્ટ થવાનું છે, આપણી અંદર જે સ્કિલ પડેલી છે એનો વિકાસ ક્યારેય નહીં થાય. મિત્રો, નાની બાબતો માટે આવા ટેકનોલોજીનો એઆઈ નો ઉપયોગ નથી કરવાનો એવું મારું જરાય કહેવાનું નથી. વધુ ઉપયોગ કરજો પણ શિસ્ત સાથે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને શિસ્ત એટલે એવી શિસ્ત કે મારે એનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો, એનું બરાબર મારે શીખી લેવાનો, ઉપયોગ કરવાનો છે, નથી કરવાનો એવું નહીં. મને એમ લાગે છે એકેડેમિક રાઇટિંગના સંદર્ભમાં જ્યારે વર્કશોપ નક્કી થયું છે ત્યારે મને એટલો વિશ્વાસ છે કે તમે 3 દિવસ પછી તમારી જાતને પૂછશો કે અમે શું શીખીને ગયા, અમે અહીંયા આવ્યા ત્યારે શું હતા અને આજે શું છીએ, તો ચોક્કસ તમને એમ દેખાશે કે અમે કંઈક નવું શીખીને જઈએ છીએ.
આ તો મને ખબર નથી, પણ દિલીપભાઈએ જો એવું કહ્યું હોત કે આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને આજનું આ ઉદ્ઘાટન સત્ર પૂરું થઈ જાય પછી પીજીના વિદ્યાર્થીઓ મોટા ભાગે હશે, તો એ પીજીના વિદ્યાર્થીઓને એનું જ રિસર્ચ ટાઇટલનો એક સાદો પેરેગ્રાફ, 2-3 પેરેગ્રાફમાં એનો પરિચય આપી શકાય એવો પરિચય લખવા આપ્યો હોત, અને પછી એ બાજુમાં મૂકીને 3 દિવસ રિસર્ચ એકેડેમિક રાઇટિંગનો વર્કશોપ થાય અને 3 દિવસ પછી ફરી પાછો એ જ વિષય આપીને લખવાનું આપીએ તો પ્રી ટેસ્ટ પોસ્ટ ટેસ્ટ કઈ છે ને આપણે રિસર્ચની અંદર, બરાબર, એ બરાબર 90 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા હાજર છે, બરાબર, એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ માટે પૂરતો નમૂનો પણ છે, બરાબર. વિદ્યાર્થી પણ જોઈ લે કે મને આજે મેં લખ્યું અને હું 3 દિવસ પછી વર્કશોપ પૂરો કરીને જાઉં છું અને એ જ વિષય ઉપર 3 દિવસમાં હું લખું તો મારા રાઇટિંગમાં કેટલો બધો તફાવત આવી જાય છે. પરફેક્ટ તમે જોઈ શકો. અને દિલીપભાઈ પણ એવું કહી શકે જો અમારા રિસર્ચની આ ઇફેક્ટિવનેસ છે, આ એની અસરકારકતા છે, આવું કહી જ શકાય. મિત્રો, જ્યારે આપણે આ પ્રકારનું રાઇટિંગની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એની ગંભીરતા બહુ સમજી લેવાની જરૂર છે. મેં કીધું એઆઈ નો ઉપયોગ નહીં, એવી રીતે બાકીની વ્યવસ્થા કટ કોપી પેસ્ટ એટલું બધું થઈ ગયું છે કે હજી આજે પણ મારે ત્યાં કેટલાક પત્રો આવે ને તો એમાં ઇન્ચાર્જ કુલપતિ જ લખીને આવે છે. એટલા માટે લખીને આવે છે કે ઇન્ચાર્જ કુલપતિ 2-3 વર્ષ રહ્યા ટાઈપ કરનાર ઇન્ચાર્જ કુલપતિ તો રાખ્યું હોય, સીધું કટ કોપી કરી મૂકી દે. વિચાર કરો કે આ નાની નાની બાબતોની અંદર આપણને કટ કોપી પેસ્ટ કરવાની એવી ખરાબ ટેવ પડી ગઈ છે. કઈ પણ લેવું પડે ઢોકળો મૂકી પેસ્ટ કરી દેવાનું, બરાબર. આ વ્યવસ્થા જ્યાં જરૂર છે ચોક્કસ ઉપયોગ કરવાનો છે, નથી કરવાનો એવો નહીં. આ બધી જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં. આપણે જયારે આ લખતા હોય, રાઇટિંગ કરતા હોય ત્યારે મેં કીધું એમ કે એક તો નાની બાબતો, તમે ક્યારેય તમારી કોઈ બાબતો, પછી એક રિસર્ચ પેપર લખવાનું હોય, કોઈ આર્ટિકલ લખવાનું હોય, કોઈ સંશોધનનો અહેવાલ તમારે રજૂ કરવાનો હોય, પછી ડિસર્ટેશન હોય કે પીએચડી ની થીસીસ હોય કે અન્ય કોઈ લખાણ હોય કે કોઈ એક પુસ્તકનું ચેપ્ટર લખવાનું હોય, આ બધું તમારી જાતે લખજો. આ એકેડેમિક રાઇટિંગ છે ને એ એવી બાબતો છે, માત્ર આપણે માની કે એકેડેમિક રાઇટિંગ એટલે રિસર્ચ પેપર, ડિસર્ટેશન, થીસીસ નો અહેવાલ, આવું નથી. યાદ રાખજો, આ યુનિવર્સિટીની કે અંગ્રેજી ભવનની કે કોઈ સંસ્થાની ઇમેજ છે ને એ આ રાઇટિંગ ઉપરથી નક્કી થતી હોય છે. અંગ્રેજી ભવનમાં ભૌતિક બાબતો કેટલી છે, સગવડતાઓ, એના બદલે આખા ગુજરાતની અંદર, આખા ભારતની અંદર એવું દેખાશે કે જો અંગ્રેજી ભવનના વિદ્યાર્થીએ લખેલું હોય તો આવું જ હોય, એના અધ્યાપકોનું લખાણ હોય, એના વિદ્યાર્થીના માર્ગદર્શનની થીસીસ હોય તો એમાં આટલી બાબતો અથવા આવી ભૂલો નહીં જ હોય. આ જે છે ને એ એકેડેમિક રાઇટિંગ એ આપણને ખાલી અહેવાલ નથી, રાઇટિંગ નથી, પણ એની સાથે સાથે આપણી અને સંસ્થાની વ્યક્તિગત ઇમેજ જોડાયેલી છે. દિલીપભાઈ બારડ એવો શબ્દ એને નામથી ઓળખે, પણ એની સાથે સાથે જોડાઈ જાય કે એના વિદ્યાર્થીની થીસીસ આવી હોય તો એમાં આટલું ડબલું નહીં જ હોય, એમાં આવી ભૂલો નહીં જ હોય. આ બાબતો અગાઉ વિદ્યાર્થીએ જેને પીએચડી કરેલું હશે એના રાઇટિંગમાં આટલી કાળજી લીધેલી હશે એટલે આવી ઇમેજ બંધાણી હોય. કોઈ જગ્યાએ એવી ચર્ચા નહીં કરે, કદાચ ક્યાંક કોક એકાદ વિષય પૂરતી ચર્ચા થાય કે અંગ્રેજી ભવનમાં કેવું ભૌતિક સાધનો છે, કેટલા કોમ્પ્યુટર છે ને કેટલા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે, ઓકે, પણ લાંબા ગાળે તો એની ઇમેજ એકેડેમિક રાઇટિંગ કેવું છે એના આધારે જ થાય. યુનિવર્સિટીની ઇમેજ પણ આમ જ બંધાઈ છે. એની ભૌતિક બાબતો કેટલી છે, આધુનિકતામાં કેટલી છે, એના બદલે ભાવનગર યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિદ્યાશાખાના કે વિવિધ ભવનના વિદ્યાર્થીઓ કેવું રાઇટિંગ કરે છે, એના પીએચડી ની થીસીસ કેવી હોય. અહીંયા જે બેઠા છે એ બધા જ પીએચડી ના માર્ગદર્શકો છે. આપણને ખબર જ હોય કે ફલાણી યુનિવર્સિટીમાંથી આવ્યો એમાં આવું નહીં જ જોવાનું, આવું તો હશે જ. થીસીસ વાંચ્યા પહેલા ક્યાંથી આવે છે, એના માર્ગદર્શક કોણ છે, એના આધારે નક્કી થઈ જાય. આ શું બતાવે છે કે તમારું એકેડેમિક રાઇટિંગ કેવું છે, તમારી ઇમેજ ઊભી કરે છે. અને એટલા માટે તમે જ્યારે મેં કીધું હમણાં એક ફકરો તમે ખાલી તમારા વિષયનો પરિચય આપવા માટેનો, ઇન્ટ્રોડક્શન માટેનો એક ફકરો લખશો ને, એ ફકરો લખ્યા પછી
તમારે દર અડધી કલાકે 3 દિવસ સુધી એને વાંચશો ને તો આખા ફકરામાં એટલા બધા ચેન્જ થશે ને તમને એમ લાગશે ઓહો આટલું સરસ લખી શકાનું. આપણને એ ટેવ જ નથી. એક તો કટ કોપી કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય, બરાબર. 5 મને યાદ છે કે મેં મારા લાઈફમાં હમણાં છેલ્લા એકાદ વર્ષ ત્યાં કઈ રિસર્ચ પેપર લખવાનું કે એવો તક મળી નથી, એવી જરૂરિયાત નથી ઊભી થઈ. પણ હું છેલ્લા વર્ષોની અંદર પણ જ્યારે એક રિસર્ચ પેપર લખવાનું હોય અને એનો એક નાનો એવો શરૂઆતનો ઇન્ટ્રોડક્શનનો ફકરો લખવાનો હોય ને તો 8-10 વાર મેં લખ્યો હશે. 5-7 મિનિટ લખાઈને મને એમ થાય ખરું આમાં હજી કઈ ખૂટે છે, ફરી વાર વાંચવું એટલે વળી સુધારો થાય. એટલે લખતા નથી આવડતું એવું નહીં હો, પણ લખતો હો ત્યારે મને સતત એવું ફીલ થાય કે હજી વધુ સારું લખું, હજી વધુ સારું લખું. એટલા માટે કે આપણું રાઇટિંગ છે એ અન્ય લોકોએ વાંચવાનું છે, યાદ રાખીજો. અને એ આપણા રાઇટિંગને સરળતાથી વાંચી શકે, સરળતાથી સમજી શકે. માત્ર વાંચી શકે નહીં પણ સરળતાથી સમજી શકે એવું આપણું લખાણ થવું જોઈએ. અને એટલા માટે એક ફકરો તમે વારંવાર લખશો તો તમને દેખાશે કે નાની બાબતોની કાળજી રાખીને કેટલું સરસ લખાઈ ગયું. આપણે જ્યારે કોઈ રિસર્ચ પેપર, ડિઝર્ટેશન કે થીસીસ લખી છે ત્યારે એ વાંચનાર કોણ છે એને ધ્યાનમાં રાખી છે. આપણે રિસર્ચ પેપર લખતા હોય ને આર્ટિકલ લખતા હોય તો બેના વચ્ચે ભેદ હોય છે. રિસર્ચ પેપર લખતા હોય છે તો એ રિસર્ચને જાણનાર કોઈ વ્યક્તિ વાંચવાનો છે માટે મારું એકેડેમિક રાઇટિંગ એવું હોવું જોઈએ. પણ હું આર્ટિકલ લખવાનો હોય ત્યારે સંશોધનને ન જાણનાર વ્યક્તિ વાંચવાનું છે એટલે મારું એ જ વિષય ઉપરનું આર્ટિકલ હોય તો એનું લખાણ જુદું હોય, શબ્દો જુદા હોય, એની પ્રવાહિતા જુદી હોય. આટલું આપણે બરાબર શીખવાનું છે કે હું શું લખું છું. હું રિસર્ચ પેપર લખું છું એ જ ભાષામાં એવી જ રીતે હું રિસર્ચ આર્ટિકલ ન લખી શકું, કારણ કે મારો આર્ટિકલ સામાન્ય વ્યક્તિ આ સંશોધનની સાથે સંકળાયેલો નથી એવું પણ વાંચવાનું છે ને મારી વાત સમજવાનું છે મારે એને, તો ત્યાં મારું લખાણ જુદું હશે. મિત્રો, મને એમ લાગે છે કે આ વર્કશોપની અંદર તમે જો આ પ્રકારનું એકેડેમિક રાઇટિંગ, હું મેં કીધું એમ રિસર્ચ પેપર લખું, રિવ્યુ ઓફ લિટરેચર લખતો હોઉં, મારા સંશોધનની અંદર મેં 10-15 પૂર્ણ થયેલા સંશોધનોનો અભ્યાસ કર્યો હોય અને પછી મને અહેવાલ લખતો હોઉં તો એ અહેવાલ કોઈ વાંચે, 10 સંશોધનો 200-500 પાનાના હોય અને મેં એને 5-10 ફકરામાં લખી અને આ 10 સંશોધનોનો સારાંશ શું છે એ રજૂ કરવાનો હોય ત્યારે મારી લખવાની આવડત કેવી છે એ પણ દેખાય. અને એ મેં 2-5 ફકરામાં એનો આખો અહેવાલ લખ્યો હોય 20-25 સંશોધનોનો, તો એ વાંચ્યા પછી કોઈ વાંચકને એમ થાય કે જો આની અંદર આવા સંશોધનો થયા હતા, આવા પરિણામો હતા અને હવે આ પ્રકારનો સંશોધનમાં ગેપ છે અને એના આધારે આ સંશોધન આગળ આમ કામ થયું છે. આ બાબતો આપણે એકેડેમિક રાઇટિંગ, સંશોધનની પ્રક્રિયા જેટલી અગત્યની છે શીખવા માટે, એથી પણ વધારે અગત્યનું એકેડેમિક રાઇટિંગ છે કે આપણે આપણો અહેવાલ કેવી રીતે લખી શકીએ છીએ. અને મને એમ લાગે છે અને મને વિશ્વાસ છે કે જ્યારે વર્કશોપ નક્કી કર્યો છે, એકેડેમિક રાઇટિંગ ઉપર વર્કશોપ નક્કી કર્યો છે, ત્યારે આ 3 દિવસની અંદર આપ ચોક્કસપણે કદાચ દિલીપભાઈ નો કહીને તોય તમે આજે આખા દીમાં એક આવો ફકરો તમારા વિષયનો લખી રાખજો અને પછી 3 દિવસ પછી એ જ વિષય પર લખજો, ખૂબ તફાવત આવશે. અને મને શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે કે આ ભવાને આ વર્કશોપ નક્કી કર્યો છે એમાં આવું કંઈક શીખીને જશો અને આવતા દિવસોની અંદર તમે જ્યાં આવું ક્યાંય એકેડેમિક રાઇટિંગ કરશો એ તમારી ભવનની અને યુનિવર્સિટીની ઇમેજ છે એટલી કાળજી રાખીને આખા વર્કશોપમાં શીખશો. તો મને એમ લાગે છે આ વર્કશોપ ખરા અથવા ચરિત્ર થયેલો ગણાય. બસ એટલું જ કહી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. A token of Thanks, sir, for very interesting comment and observations also. એક તો આપ સૌને ગઈકાલે જ મેસેજ આવી ગયો હશે કે તમારે લખીને તૈયાર રાખવાનું છે અને તમારે એક જગ્યાએ ઈમેલ પણ કરવાનો છે. એટલે એ પ્રત્યા સર જે આફ્રિકાથી એક સ્કોલર આવેલા, અત્યારે ટીચર તરીકે ઈસ્ટ આફ્રિકા બુરુંડીમાં એ કામ કરે છે. એ રિસોર્સ પર્સન તરીકે 2 દિવસ જોડાવાના છે ઓનલાઈન. એટલે એમણે એક ટાસ્ક આપેલો છે કે આટલું આ રીતે લખી અને મને ઈમેલ કરે, એ એનાલિસિસ કરશે અને એના સેશનમાં એની વાત કરશે. એટલે પણ મેં એમને વાત કરી હતી કે તમે કામ આપશો તો બધા એઆઈ પાસે લખાવી લેશે. હવે તો તમે હાઉ વિલ યુ એનાલાઇઝ, ઇટ વિલ બી ગુડ ઓનલી. સો એ થ્રેટ પણ રહેશે, બટ લેટ અસ સી. તો પણ આપણે જોઈએ
એટલે અપેક્ષા છે કે ગઈકાલ રાત્રે આપને જે મેસેજ આવ્યો હશે એટલે આપણે લખી લીધું હશે. નહીં તો આજના દિવસ સુધીમાં કંઈક લખી આજ રાત સુધીમાં આપણે એ મોકલી આપવાનું છે. સો દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ જે સરે વાત કરી એ પણ આપણો એક ભાગ છે. બીજું વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ હશે કે અમે એ લોકો એડમિશન લેવા આવે પહેલે દિવસે ત્યારે જ એમની પાસે હાથે લખાવી હતી કે વોટ ઇઝ લિટરેચર, અને પછી એ ચોથા સેમેસ્ટરમાં જાય ત્યારે કે હવે પાછા લખો અને પોતે જ મૂલ્યાંકન કરે. એટલે આ પદ્ધતિ ઘણા વર્ષોથી અમે જે આપણે વાત કરી છે એ બહુ સારી પદ્ધતિ છે સ્વમૂલ્યાંકન માટે, જે આપણે ઘણા વર્ષોથી આપ સૌ તો એ કરો છો. આપના ડિજિટલ પોર્ટફોલિયો ઉપર બંને પ્રતો હશે કે જે પહેલા દિવસે આપણે હાથે લખેલું હશે એ, અને પછી ચોથા સેમેસ્ટરમાં કઈ રીતે આપ એ જુઓ છો એ પણ. કેસીજીમી જે સરે વાત કરી વર્કશોપ અને ફંડિંગ માટે, તેમાં ખાસ આપણા વાઇસ ચાન્સલર સાહેબનો બહુ મહત્વનો રોલ છે. એમણે ખાસ બધાને યાદ કરી બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ અધ્યાપકોને વારંવાર મીટિંગ બોલાવી અને કહેલું કે બધાએ અરજી કરવાની જ છે. અને આપણી યુનિવર્સિટી અને કચ્છ યુનિવર્સિટી બંને યુનિવર્સિટીને મેક્સિમમ ફંડ્સ મળ્યું છે. મેક્સિમમ એટલે આપણે 35 જેટલી વર્કશોપ સેમિનાર આ ફંડમાં કરવાના છે. પણ જો એ સરે ખાસ અંગત રસ ન લીધો હોય અને ખાસ બધાને બાય ફોર્સ કે નહીં અરજી કરવાની જ છે, જે થાય તે એવરીબડી ઓલ ટીચર્સ વિલ હેવ ટુ એપ્લાય. તો વી આર ફોર્ચ્યુનેટ કે વી ગોટ 3 સચ ફંડિંગ. નેક્સ્ટ મંથમાં આપણે સાયન્સ ફિક્શનમાં એમાં કેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કોલોબરેશનમાં આપણું મંજૂર થઈ એના ઉપર કામ કરશું, અને માર્ચમાં આપણે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ્સ અને ઇંગ્લિશ સ્ટડીઝ એના ઉપર. એટલે 3 મહિનામાં દરેક મહિને આ બધું જ કેસીજી ફંડિંગ. બટ થેન્ક્સ ટુ વાઇસ ચાન્સલર કે એમણે ખાસ આ બાબતે બધાને ઉત્સાહિત કરેલા કે ના આ કરો. He said that we will support all system that is required by university, and એ રીતે આપણે આ વસ્તુ કરી શક્યા છે. થેન્ક યુ સર. એના બહુ છે કરનારા કેમ મળે છે. Thank you, sir. And resource persons, which with a token of our appreciation and gratitude, I request Honorable Vice Chancellor Sir to present the token of appreciation first to Dr. Kalyan Chotapadhyay. And next to Dr. Paresh Joshi, sir. Yeah. So. Thank you, sir. Thank you, everyone. Conclusively, I would just like to convey a word of gratitude on behalf of the Department of English, MKBU. I express my sincere gratitude to the dignitaries on the dais and for taking time for this particular inaugural session. I also extend a word of thanks to our invited guests and experts. Thank you to all the participants for joining us for the ceremony. Thank you to our ICT team for recording the sessions and managing the event. Thank you to all the current students of the Department of English, MKBU. They have been our helping hand during the entire preparation for the workshop. And thank you everybody once again. We will now take a short break of approximately 5 minutes to prepare for the next session and meet again. So everybody can just freshen up and then quickly join the room once again. Thank you.